Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng được chào đón tất cả các bạn đến với chương trình đặc biệt Gặp gỡ Naba do Đại sứ quán Ý tại Việt Nam kết hợp cùng Fly Việt Nam tổ chức. Chương trình ngày hôm nay mang đến cho các bạn thông tin chi tiết về Naba, Nuova Accademia di Belle Arti, một trong những chương trình đào tạo nghệ thuật và các thiết kế danh tiếng của Italia, với các chương trình học chất lượng cao, học bổng hấp dẫn và cơ hội phát triển trong môi trường nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Hello everyone and welcome to today's special event, Meet Naba. This event is organized by the Embassy of Italy in Vietnam and the collaboration with Fly Vietnam. Today, we'll bring you detailed information about Naba, Nuova Accademia di Belle Arti, one of Italy's leading schools in the field of art and design. This is an opportunity for you to learn about the high-quality programs, scholarships, and international opportunities that Naba offers in the world of art and design. Như các bạn đã biết, Italia luôn là một trong những quốc gia có nền văn hóa nghệ thuật lâu đời, nổi bật với các chương trình học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Du học tại Italia không chỉ mang lại cho các bạn cơ hội tiếp cận với một nền giáo dục chất lượng, mà còn giúp các bạn hòa mình vào môi trường sáng tạo vô cùng phong phú. Các trường như Naba nổi bật với các chương trình đào tạo nghệ thuật và thiết kế, chính là điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành này. As many of you know, Italy has always been one of the leading countries for arts and culture, home to some of the world's top schools in these fields. Studying in Italy offers not only high-quality education, but also the chance to immerse yourself in a rich and vibrant creative environment. Schools like Naba, which offers world-class art and design programs, are the ideal destination for those wishing to pursue a career in this field. Chương trình của chúng ta sẽ gồm có 4 phần. Phần đầu tiên, trao đổi với đại diện trường. Phần thứ hai, trao đổi với bạn Phan Cẩm Lê, học sinh trường chuyên Amsterdam vừa trúng tuyển trường Naba. Và phần thứ ba, trao đổi với nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng, cựu học sinh trường Naba. Phần cuối cùng, Q&A dành cho các phụ huynh và các bạn học sinh có nhu cầu tìm hiểu thêm về trường. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta có sự tham gia của các khách mời rất đặc biệt, những người sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và câu chuyện truyền cảm hứng trong hành trình học tập và phát triển sự nghiệp quốc tế. Đầu tiên, Mr. Andrea Ventura, Giám đốc tuyển sinh khu vực Đông Nam Á của Naba. Mr. Ventura sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin chi tiết về các chương trình học tập tại Naba, học bổng và các cơ hội phát triển cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên từ Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta có nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng, cựu sinh viên của Naba, gương mặt trong danh sách Forbes 30 under 30 Asia và là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên ra mắt bộ sưu tập tại Milan Fashion Week. Anh Hoàng sẽ chia sẻ những câu chuyện về hành trình từ một sinh viên tại Naba đến khi trở thành một nhà thiết kế thành công trên thị trường quốc tế. Cùng tham gia chương trình hôm nay là Nguyễn Cẩm Lê, một tài năng trẻ đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Là thí sinh xuất sắc trúng tuyển vào Naba, Cẩm Lê sẽ chia sẻ những trải nghiệm của mình khi bước vào môi trường học tập tại Naba và hành trình theo đuổi đam mê sáng tạo. Chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh được chào đón tất cả các khách mời đặc biệt đến với hôm nay trong chương trình. Ở phần đầu tiên của chương trình, Phương Linh xin mời quý vị chú ý lắng nghe phần tổng quan về du học tại Italia và các chương trình đào tạo của Naba. Mời Andrea Ventura, Giám đốc tuyển sinh khu vực Đông Nam Á sẽ chia sẻ chi tiết về những cơ hội học tập tại Naba và những điểm đặc biệt của trường. Mời ông Andrea Ventura. First, I'd like to invite you to all listen to an overview of studying in Italy and the academic programs at Naba. Mr. Andrea Ventura, Southeast Asia Admissions Director, will provide detailed information about the study opportunities at Naba and what makes the school special. Please welcome Mr. Andrea Ventura. As close as possible. Is this for the video? Yes. Oh, okay. Yes. Live streaming. Oh, wow. Awesome. All right. Good afternoon, everyone. This is a big crowd. So thank you so much for being here. First of all, I want to thank Fly Vietnam for arranging, obviously, this amazing event. I want to thank Mrs. Ann and Unitalian and the Italian Embassy for having us. And obviously, I want to thank all of you as well for being here. It is, what day is today? Wednesday? Thursday? It's the afternoon though, so it's a long day, right? Anyways, my name is Andrea Ventura. I currently run operations for Naba across Asia and the Pacific region.
I am based in Bangkok, so I am quite near to Vietnam. And what's up? When you stop, can you stop guys so I can translate? Oh, okay. There's translation going on. Okay, sorry, I didn't know there was translation. Yeah. Well, go. Anh Andrea Ventura, đại diện tuyển sinh của trường Naba ở khắp châu Á, và anh có sinh sống tại Bangkok, ở một nơi rất là gần Việt Nam. Okay, great. So, just to kick it off, by a raise of hands, who has been to Italy before? Ở đây trong khán phòng này có ai đã đến Italy chưa? Đến nước Ý ạ? Thì có thể giơ tay lên để cho đại diện anh Andrea nhìn thấy được không ạ? Don't be shy, huh? Don't be shy. Just let me see if anybody has been to Italy before. Các bạn có thể mạnh dạn giơ tay ạ, không cần ngại quá. All right. Black canvas. All right, white canvas. There's a lot to do. All right, good. You're all welcome, by the way. The visas are okay, so join us. Yeah, I think we can kick off the presentation. All right, so let's do a couple slides and then we translate every couple of slides, yeah? Perfect. So, kicking off by our name, yeah? So, NABA stands for Nuova Accademia di Belle Arti, which means New Academy of Fine Arts, all right? We are the #1 ranked university in Italy for art and design, and we are top 100 in the world. Just to give you guys an idea of what we do and how we do, I'll show you a brief video. Hopefully that helps sort of explaining everything. Naba là viết tắt của Nuova Accademia di Belle Arti, New Academy for Fine Arts. Fine Arts. Trường đứng top 1 ở trong các trường đào tạo về nghệ thuật và thiết kế tại Italy, và top 100 ở trên toàn thế giới. Và sau đây sẽ là một video giới thiệu tổng quan về trường. So now I will do the cities now. I finish both cities and then you can just summarize, okay? I'll tell you when to translate. I'll just do both cities and then you can just summarize what I say translated, yeah? Let's talk about Cities, Milan and Rome. Yeah. Perfect. So as you have seen, right, you got a bit of introduction into how we do, but let's get a bit more into detail. So NABA has 2 campuses currently. The first one is in Milan, and the second one is in Rome. Now, as a city, Milan is quite iconic for being the capital of fashion. Every year there's the Milano Fashion Week. It is iconic for being the city of design. Every year there is the Milano Design Week, which is currently going to happen a week from now, actually. And it is also quite iconic for being, obviously, a city of contemporary art. Now, NABA is very important that our students get real first-hand experience. So all of our fashion students, at the end of every year, they will do a presentation of their fashion collections. We call it NABA Stitching Words. And this is the video of the past NABA Stitching Words. Campus đầu tiên của trường Naba là ở thành phố Milan. Milan được biết đến là thành phố của thủ phủ của thời trang thế giới. Và có một tuần lễ gọi là tuần lễ thiết kế sẽ diễn ra tức là hàng tuần sẽ diễn ra một lần.
Và sau đây sẽ là video về trường. So everything you see in this video has been done by the students. The outfits, the choosing of the location, the entertainment, the set design, the marketing behind it, the choosing the models, everything. Đây đều là các sản phẩm của các sinh viên trường Naba, và một trong số đó có cả sản phẩm của anh Phan Đăng Hoàng, tức là cựu học sinh trường Naba và là nhà thiết kế ở Việt Nam. Perfect. Second campus, Rome. Rome is a much more historical city. Rome has a lot of art, obviously Roman history. So in terms of architecture, it's much more traditional. In terms of art as well, much more traditional. And also in terms of fashion, much more traditional. Now, one thing that probably not a lot of people know about Rome, though, is that Rome is the Italian capital for cinema. 20 minutes away from Rome, there is Cinecittà, which are the Italian movie studios. And Naba students studying filmmaking will be going there quite often on working on real projects. Khác với Milan thì giống như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì Rome là thủ đô của Italy. Và Rome sẽ có về thời trang của Rome sẽ truyền thống hơn so với ở Milan. Và tại campus của Rome của trường cách đó 20 cây số sẽ là gọi là trung tâm điện ảnh. Ở đó thì các học sinh học về ngành điện ảnh của Naba sẽ đến đó hàng tuần để thực hành. Now, jumping into the academy. So, who's Naba? What do we do? We are the largest academy in Italy. All right. So, we were founded in 1980. All of our courses are taught in Italian or in English. So you don't need to speak Italian if you want to join Naba. And then in terms of student population, we currently have around 6,000 students and 40 to 50% international. Naba là trường đào tạo về thời trang hàng đầu của nước Ý, và trường được thành lập năm 1980. Hiện nay đã trải qua được gần 30 năm rồi. Và trường có 6.000 học sinh, trong đó có 40 đến 50% là sinh viên quốc tế. Now, once again, we go back to the ranking. So for the fourth year in a row, we're now number one in Italy. And for the fourth year in a row, we're once again top 100 in the world. Ranking is very important for a university. It will differentiate basically the prestige that it has on your degree. Ở Naba thì các bạn được học bằng tiếng Ý và tiếng Anh, và các bạn không được học tiếng Ý để đến Naba. Trường thì có ranking rất cao, đó là nhiều năm liền đứng thứ nhất ở Ý. Và năm vừa rồi lại tiếp tục được top 100 thế giới. Bởi vì theo như diễn giả chia sẻ, đó là ranking của trường đại học rất quan trọng trong quá trình các bạn theo học. Oh, okay. Now, Naba's teaching methodology. So our teaching methodology is called learning by doing, which means you spend half of your time in class, half of your time you're in one of the many labs that we have practicing, or doing projects with real companies. The next couple of slides, we will see some of the projects that Naba students have done, and you will basically see the opportunities that you will have when studying at Naba. Now, this is valuable for both, obviously, students that will be studying the bachelor and students that will be doing masters. Ở Naba thì các bạn học theo phương pháp là học thông qua làm, tức là các bạn sẽ có 50% giờ học và 50% giờ thực hành. Ở khi mà các bạn thực hành thì các bạn sẽ thực hiện những project, những bài tập nhóm với các bạn sinh viên khác và được làm việc với các công ty.
Có những chương trình như chương trình cử nhân hoặc là chương trình master sẽ có khác nhau và sẽ đến với các slide tiếp theo về vấn đề học hành ở các bậc khác nhau. So let's start first by one of the projects that our film and animation students have done. Now, this is a car ad that has been shown on Italian TV. Đây là một project của các sinh viên trường Naba và đây là một quảng cáo về xe ô tô được thực hiện chính với các sinh viên đang học tại trường. Let's see if you guys find this exciting. Ci piace spingerci oltre. Superando ogni limite. Condividiamo vittorie. Proviamo emozioni. Subiamo fallimenti. Curiosi e coraggiosi. Verso nuove sfide. Verso il futuro. Prima del futuro. Come la prima volta. All right, so some of our students had the opportunity of working with Porsche. And, you know, it's probably one of the best car brands in the world. What that means is they had the chance of working with people that work at Porsche, right? So they learned things about the industry. They understood how filmmaking and ads work. They understood how to capture the attention of the public. And these are very important points. These are points that all of the students that work on this project have now put on their CV. Ở Naba thì đó các bạn có thể thấy là đấy là không phải ai có cơ hội được làm việc với Porsche, một hãng xe hàng đầu thế giới, nhưng mà tại Naba thì các bạn sẽ có cơ hội đó. Và thông qua việc làm việc với Porsche, các bạn sẽ hiểu về điện ảnh, về quảng cáo, về những chuyển động của điện ảnh thông qua làm việc với một trong những hãng xe hàng đầu thế giới. So more projects that our students have done. So has anybody ever seen these chocolate brands before? No? Well, it's sold a bit everywhere in the world. I don't know if there's stores of Venki in Vietnam, but our graphic design students have designed the mooncake boxes. So this is for 4 years of partnership, as well as the Easter egg packaging. So these were the ones for the year of the rabbit, and these ones are the ones for this year, the year of the snake. Đây là một sản phẩm về Tết Nguyên đán. Các bạn có thể thấy đó là có 5 con thỏ và có 5 con rắn ở đây, đều được thiết kế bởi học sinh trường Naba. Now, just as a show of hands, how many of you know a video game called Fortnite? Ở đây có bạn nào biết đến tựa game video có tên là Fortnite không ạ? Just show your hands, don't be shy, I won't talk to you, I just want to know. Chỉ cần biết tựa game đó chứ không cần phải là đã từng chơi. Các bạn có thể giơ tay Alright, I không? see a couple there in the back, a couple more there. Alright, so Naba is the university that did a partnership with Fortnite, and in this case, there is a playable campus of Naba. The real campus of Naba, it's now playable on Fortnite. Some more companies that Naba partners up with. So we have over 900 companies that come every year to either do projects with our students or to recruit. I mean, I think you know most of them, but I'm sure you know Canali, the suit company, Warner Bros, Red Bull, and these are just some of them. Another project that our students have done is they've designed the new t-shirts for Hard Rock Cafe, which are currently being sold all over Europe. Đây là những đối tác của Naba. Naba có hơn 900 đối tác trên toàn cầu và một trong đây và các bạn học sinh sẽ có quyền được làm việc với các đối tác này. Một trong số đó là các đối tác các bạn đã biết như là Warner Bros, hãng điện ảnh hàng đầu thế giới. Và gần đây thì các bạn sinh viên của Naba có làm việc với hãng cà phê Hard Rock Coffee để bán một chiếc t-shirt đã được bán trên toàn cầu. Now jumping quickly into the campuses for the sake of time. So number one,
Milan campus. It's the largest private campus in Italy. So we have 14 buildings in the center of Milan. The campus is gated, so it's very safe for all of you. Only students and professors can access. You can see some pictures here of what it looks like. So there's hangout areas. This is basically what the campus looks like. So every building has a letter, and every building basically serves a purpose for a course. And then you can see some of the Naba laboratories as well. So for example, this is the design lab. Sorry, technical problems. Design lab, textile lab, fashion lab, movie lab, and we are the only Italian university that has a special effects lab. So just to show you a quick video of what it looks like. You can translate. We have to go quite fast because I don't have enough time. So we have to move fast and you can translate. Campus ở Milan là campus lớn nhất của trường, và trong trường thì và campus này thì có 14 tòa nhà. 14 tòa nhà trong đó thì được có cổng riêng và chỉ có giáo sư và sinh viên được quyền vào. Ở trong trường thì có những lab như là các bạn có thấy trên màn hình, và trong đó thì có một cái special, một cái điều đặc biệt nhất mà chỉ có Naba có, đó là Special Effects Lab, đó là một cái về hiệu ứng đặc biệt ở trong thiết kế và chỉ có Naba có. Now moving to the second campus, Rome. So Rome is 2 stops away from the Colosseum, so also a very central location. So in Milano we are in the Navigli district, and in Rome, yes, we are in the Ostiense district. Rome is a bit smaller, so in Milan we have around 5,000 students, and in Rome we have 1,000 students. But one thing that I just want to point out for all of you is the size of the classes in Naba are limited. So every class can have a maximum of 30 students per classroom. What this means for you is it'll be much easier to make friends, right? It's a smaller environment, it's a bit cozier, and also for your professors, it'll be easier to seek immediate feedback, right? Cái campus ở Rome thì sẽ bé hơn, nhưng mà nó sẽ nằm ở trung tâm, còn ở Milan thì nó sẽ là một quận khác. Và campus ở Rome thì chỉ có 1.000 sinh viên thôi. Trong khi đó thì ở Milan có 4.000 sinh viên, nhưng mà bởi vì số lượng hạn chế nên các bạn sẽ dễ kết bạn hơn và giáo sư sẽ feedback trực tiếp cho các bạn nhanh hơn. Alright, now let's jump quickly into the courses, which I'm sure you've got in the sheet that was given to you, but just to explain how the bachelors work, and then we'll jump into the masters. So, let's take the example of the first course, fashion design, right? So, our bachelors are 3 years long, total of 6 semesters, yeah? So, if we take the example of fashion design, for the first year and a half, you will study general fashion design, the black writing there, okay? So history, techniques, materials, right? And then you will choose your specialization for the last 3 semesters, which is one of the pink options, all right? So fashion design, styling and communication, or management. Now, fashion design management is no longer available because we have created a new course, which is our first business course, which is fashion marketing management. The specializations work the same for all of them. So design will be interior, product, or product and innovation, for example, and then art will be painting or visual arts as a specialization. Theo như anh chia sẻ thì chương trình cử nhân của Naba sẽ có 3 năm, trong đó thì có 6 học kỳ, và ở học kỳ cuối thì các bạn sẽ chọn chuyên ngành. Những cái đó thì là đều ở trong sheets được gửi cho các bạn, thì chúng mình sẽ cùng xem cho nó để tiết kiệm thời gian. Now for the masters, may I see a raise of hands how many of you are potential master students? Ở trong này có ai Masters. có ai đang theo học thạc sĩ hoặc là sẽ theo học thạc sĩ không? Yeah, there's a few. Okay, good. So, 2 types of masters. Number 1, Master of Arts, 2 years long. Second option, Academic Master, 1 year long. Okay, so the master, the 2-year master is much more academic. It's a bit sort of 3 years squeezed into 2. Whereas the 1-year masters, they are more to give you the knowledge to step up your career. So for example, you've studied graphic design and now you want to know
a bit of things about interior and you want to learn and switch your career into something related to interior design, you'll do the one-year master. Có hai chương trình master, chương trình thạc sĩ ở trường Naba, đó là chương trình 2 năm và chương trình 1 năm. Chương trình 2 năm thì sẽ nặng học thuật hơn, còn chương trình 1 năm thì sẽ chuẩn bị các kiến thức cho các bạn có chuẩn bị kiến thức để các bạn bước vào ngành nghề của mình, những kiến thức cơ bản. Now for the students as well that, maybe you're not sure if you want to move to Italy, you're not sure if you want to try Naba, we also have summer courses. And at the end of the presentations, there will be a fun game, which is a quiz. And the winner of the quiz will get a free summer course at Naba for this summer. So summer courses are 2-week summer courses. You go to Italy, you test it out, and it's a lot of fun. It's based also on your advanced level. So there's, for example, fashion can be beginner, intermediate, advanced, and it works for a lot of different programs. Những bạn nào mà không muốn đến Ý sang Việt Nam thời gian quá dài thì Naba có chương trình hè, và cuối chương trình này sẽ có bài quiz nho nhỏ. Bạn nào thắng bài quiz đấy sẽ có cơ hội giành chuyến đi 2 tuần, chương trình học 2 tuần tại chương trình hè của Ý. Nên là lát thì các bạn tham gia quiz nhiệt tình ạ. Now, just to wrap the presentation up, 3 important departments that we have at Naba. Number 1 is industry relations. This is the team that helps students do partnerships and projects with companies. Sorry. Yeah? Yeah, this one's, okay, that's good. Second one, career service. This is the department that helps students find a job once they graduate. So statistically, 99% of students find an internship. 87 find a job. So in this case, we will support you in preparing your CV, preparing for interviews, and then we have a few days during the year called Talent Harbor Days, where companies will come, a group of companies will come, they will do mass presentations, and you can also sign yourself up for interviews. Đây là dịch vụ gọi là về giúp đỡ cho sinh viên về sự nghiệp trong tương lai. Trong đó thì phòng này sẽ giúp cho các bạn chuẩn bị CV để bước vào hành trình thực tập ở trong trường. Và thường thì sinh viên Naba sẽ 99% đi vào thực tập và 87% sẽ có việc làm ngay sau khi ra trường. Perfect. Then we don't have a dorm, but we have a real estate company that will help you find a house based on your requirements. So don't worry, if you don't speak Italian and you're scared, you'll still be assisted into that. And then we have our student life department that helps students basically for their student life. So we've got psychological desk, we've got sports teams where you can travel around Europe, we've got general parties. The last party had 3,000 students, so that was fun. And a lot of activities, cooking classes, we've got stand-up comedy shows, and you can travel around Italy on weekends, go to Venice, go to Florence. So these are all things that we organize so you can feel integrated and make some friends. Hey, how are you? Naba thì không có ký túc xá, tuy nhiên thì trường sẽ có những công ty đối tác để giúp các bạn có thể tìm nhà dễ dàng hơn. Một số dịch vụ trong trường như là có phòng gym, phòng bếp và những hoạt động khác như là nấu ăn này. Và các bạn sẽ có những chuyến đi tham quan đến Florence và những thành phố khác ở Italy. Now, let's just say you all love the presentation and you want to become a student. How do we do this? So let's start looking at the application process on this side of the table. So the first thing that we need from you is obviously your information. Second, and this is the most important part, it's your portfolio. So we don't look at your grades, we only look at your portfolio. Then we will need a motivational letter. If you're not studying in an international school, we will need an English certificate, which is an IELTS of 5. And we will need your CV if you're a master's student, and then your high school or university diploma. Now, yeah, maybe let's translate this. Ở Naba thì các giám khảo không nhìn vào điểm số của bạn mà nhìn vào portfolio, những gì các bạn đã làm. Những bạn mà không học ở trường quốc tế thì cần có IELTS 5.0, và những bạn theo học và các bạn cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, và đối với thạc sĩ thì cần bằng tốt nghiệp đại học. Yeah. And then, just to discuss a bit the pricing. So the Bachelor of Arts and the Master of Arts are both 21,600 euros, and the one-year masters are 23,000. Nevertheless, we do offer scholarships. Every year there is a scholarship competition
The competition is called Naba's Got Talent. And the way it works, it's a competition-based scholarship. So let's say there's 50 students applying. We will take all of the portfolios. The best group of students will get the maximum, which is 30% discount. The second group of students will get 20%. The third group of students will get 10%. And yeah, some better luck next time. Yeah? Ở Nava thì có học phí dao động từ 21.000 đến 23.000 euro. Trong đó, nhưng mà tuy nhiên thì Nava có offer học bổng cho các bạn. Giả dụ như là có 50 bạn nộp vào đồ học bổng thì sẽ có 10 bạn đầu tiên offer 50% học 50%. Những bạn tiếp theo sẽ nhận 30% và những bạn sau sẽ nhận 10%. Những bạn mà ngoài mức đó thì coi như là các bạn cái may mắn mà chưa nhận học bổng có thể apply lại học viên Hàng thì có thể đó là lựa chọn của các bạn. Great. So I think that was it for me.